El Corso guys, it's so nice also na parang maglakaw-lakaw dali. Really good place to walk around. Diba? Oh, there's a nice Shimi there. Shimi branch here. And then, yeah, Luminous Coffee here. So guys, one of the best, walking spots in Cebu or jogging or walking spots in Cebu is here at El Curso because they have, a day walk here where you can jog, you can walk, you can, stroll around in the afternoon. And yes, now it's a sunset na and look at the crowd now today. So may mga nag-jogging, having fun. And muna, you can even go there. Oh, nindot kay view by oh, okay, okay view eh. Uh-huh. Mana. Nindot kay view town. So mana. Oh, diba? So before I go home, mana akong balak. Before I go home, I'll just have to, walk a little para exercise gamay, add some steps for the day. And yes, also check out, mga kananan dire. May David's Tea House dire, the Lighthouse. So nahan we have more restaurants there like Parilla and of course very rapid. Uh, so the kind of drink kan anan by the way and napanat dire. Oh, the dessert factory and may mga bata sa namaligyag mga plastic ay kuan trapo. So mani mga nag-work out exercise. Oh, yan kato mga tao nag jogging ay namasul. Sa diring bata na nag mani tanto ta rin ay ero sa tuog. So this is medyo slippery lang napay aeroplano na pa daw mo landing sa Cebu Pac mo din na diba. Hitams ta na i-zoom. Ito. So today mana mag walking ta. I don't know, appreciate the view. Oh, dere. Dinot ang angle dere kita kana. So you can see both the New Star og ang CCLX. Oh. So dere na ay mga I don't know ngano gibuhat ni pero maybe magpa-picture ang mga bata or mga tao. But yeah. Pero ay mga masol dere. Ito ang Talisay side. That's the sunset side. That's the same. So, money. Medyo nindot pero hangin, the sea breeze. Yeah. Especially karong summer, it's a good spot. So daghan naglakaw-lakaw. And all I can say also is that the nice thing about this now is na ilang gananan. So gonna walk around. Diba? So daghan kayo. Just a little walk around. So I'll take photos first. Ako rin i-continue. Continue our walking tour. Ang mga yung mga tao na jogging, walking, strolling. And mga nindot ang view. So good vantage point sa New Star na I can even go 10 times zoom. Kung makita niyo yung port area. May barko na nga girong orasa pero we have airplanes. Diba? More airplanes arriving. Mactan. So na. There's a stroll, casual stroll here. And check out
Mani ang dagway na ron sa El Curso. We have a lot of good restaurants here. Like dito ko sa Luminos, there's Ayami. And we have Dunkin' Donuts, Slate District, Hukad. We have Rico's Chikaan. Oh, diba? So even kids are enjoying this spot. Oh, mana. Lakaw-lakaw lang ta. Oh yeah. So this is, you know, a good date spot as well. I mean, ganahan ka magmuni-muni. Oh, diba? Even kids are here. Kaning mga babies. Oh, diba? Babies. Like walking sad. Yeah, super casual. Super chill, but also a good exercise spot. So libre yung entrance. Diba? So one competing, kung similar place would be mga bay walks like Mandani Bay, for example. Has a good one as well. Dito medyo tempting sa dito mga restaurants. So feeling lang ko ba, kung kuwang lang yun there is El Corso, is they have to have, you know, a supermarket, diba? Or a grocery. I think patok naman mag-grocery. Walking and afterwards mag-grocery, di ba? So, hopefully na mo invest. Oh, pero kung tanaw ni mo man ang new star na to, di ba? So, ako sa niyo para let's take more food. So, one funny stuff thing here. Naghad kay temptation after ka mag-exercise na ice or like Barcanto. Napos dito sa unahan mga kananan. Oh, napay Larshan dito. Chicks boy. Matana. Oh, di ba? Matanawa. Oh, pwede magkankaon rin date. Oh, di ba? Mag picnic din yun. Sumili mga tao paduol mas dagat yun. Although yeah, pwede man. But you always gonna exercise caution lang din. Para before mo mga manood, yeah. Sakto taas yun na boardwalk. So serious kasi silang jogging. So kani after a few months kuha na kaning mga lawas, sapsing na kaning mga lawas. Diba? Good job, good pace. Hindi gini bata pa. So pet friendly sa rider ini. Dog pets, so diba? Hindot kayo. So maning mga tao amping lang mo basing ma-slide mo diha. Yeah. So well anyway, mani nakalindot ani dire. An afternoon stroll here. Diba? Sugod ag-abri ang mga kananan. Humot na kay pagkaon may mga barbecue. Naghan kay dire. Oh yeah, airplano, more planes. Nice kay dire. You can see airplanes. Tapos papaw dire. Tapos diba? Airplanes, then sunset. Diba? Nindot kaayo. So really chill, nice place to walk. So mana. So enough na walking na to, nga go back. Dito na to na side ma-picture. Diba? So lakaw na ta back, going up dito sa atong bridgeway. Kung gutmon mo sa jogging nasa Baligya parang na mangga o mani. Oh, nice. Na arinya mo, di ba? Jogging mo dire, libre ra. Di ba? It's free. So na may mga stray dogs dire, but hindi man naman manghilabot, pero wala kuyawan sa kausahay. Na pa yung mag-gitara. Di ba? Nandun yung mga My Joy. So it's really fun. Especially in time for summer, I think kung ganahan ko mag walking, it's now accessible to us, especially those living there is mga San Remo o sa
Amalfi, they can cross now. Or katong mga tao sa nagikan other side, di ba? Makalabang na sila. Especially sakay lang sa my bus, manaog sila. City Limare. Makalabang na sila sa El Corso. Oh. Di ba? Ano sa mga taxi noon din eh. May mga tao mo ari. You can ride a cab. Oh, di ba? Ano rin? Ango. Oh. Pero kita. And for people lagi na who loves, something different, pwede naman mo rent aning ride on. Oh, di ba? Oh, hindi ka mahadlok. Nindot ni siya kay prepared ni siya na si helmet. So, di ba? Gisugod din yung helmet. Hindi nag-helmet ng lakiha. But yeah, you can wear your helmet. Dapat lang you have to wear your helmet, ha? Eh, lisod na. And ang access mo doon dito second floor, I think the mall is open until 9. But until 11 yung access. But the good thing is, lagi kumulabang ka, another great jog spot is on the other side. And probably, that's what we're gonna check out. Kung lagi ka mag-exercise, pwede ka ayaw, di ba? Mulabang ka dali, or mag-jogging ka si Titi Mare, o di ba, nindot ito mag-jogging, good mo na mo, or you want more laps, then come cross, di ba? Dali ra. And today, now we're gonna go to the access. Diri ang uy, yawan. So na family appliance, diha ra tagikan sa Taft. And there's a good mga biryani spot diha sa Atbang. Kaya ganun ka mag-shopping mga sinina, daghan kay outlet stores, there's babos. Diba? At least na ilang nagpatupiron, so I'm happy. If you're also into pickleball, na pickleball courts diri. Pwede magduwa dire, di ba? So if you're planning to really redecorate your house or establishment, pwede sa gid mo diri mangita one of the best tiles gid diri ka ng mga premium tiles. So,